Okay. Ngifisa ke bazalwane ukuthi namhlanje ngikhulume kafishane ngesihloko esithi kwenzakalani uma isivunguvungu sesidlulile. Alibonge igama lika Kristu Jesu. What happens after the storm? The word storm sivamise ukulisebenzisa njengamakholwa, silisebenzise uma sikhuluma kakhulu ngeinkinga abazalwane noma umzalwane ahlangabezana nazo. Hawu, amen bazalwane. So ungabi confused makukhulunywa ngestorm ucabanga ukuthi mhlambe kuzofika lezi itom lezi ezifikile enamagama, and ngiyangibuza uba lo qamba lezi itom amagama khona kuthiwa Catherine. Hawu, amen bazalwane. You know, inamagama nje azo lezi itom lezi ezifikayo. But I'm not speaking about those kinds of storms. I'm speaking about any problem that you encounter as a believer. How amen bazalwane. Hallelujah. What happens after the storm? What happens after the storms? There are different kinds of storms. I have lama storms lawa ngiwahlukanise ngokwezinto ezidala ukuthi zenzeke. Awunangeza kodwa bazalwane. Kunenhlobo ehlukene zezivunguvungu ezifikayo empilweni yekholwa. Alibonge igama lika Kristu Jesu. For instance, istorm sokuqala sisibona empilweni kaJobe. Hallelujah. The person esimbona eBhayibhelini oqala noma bebekhona abanye before yena, kodwa ngiyamthanda uJobe ngoba uyi-example yalesi sizathu sokuba khona kweinkinga empilweni yomzalwane. Amen bazalwane. Mesikhuluma ngoJobe, one of the problems that he encountered, he had problems because he was living a holy life. Amen bazalwane. He had a problem empilweni yakhe not because wayonile. Ngamanye amazwi akuyenzeka kufike istorm empilweni yakho sidalwa ukuthi awonanga. Awunangizani bazalwane. Khona inkinga efike empilweni ngenxa ukuthi uyikholwa elikholwayo nje. Ikholwa elihlukene nesono. Alibonke amaKristu Jesu. Ikholwa eliphila impilo efuna uNkulunkulu. Bese kufika istorm esidalwa, lesi storm yaye ngisibize ngokuthi isizathu saso temptation. Amen bazalwane. Le nkinga ifika empilweni yakho ngenxa yokuthi uyalingwa isilingo lesi. Awuthi makhelwane isilingo lesi. Yeah, isilingo lesi moyikholwa uyalingwa. Sometimes uzulingwe nangabantu. Amen bazalwane. Ulingwe nangabantu ophila nabo endlini, ohlala nabo, ulingwe ngabantu abayifamily, ulingwe ngabantu abangakholwa, abona uSathane ukuthi strong when it comes to abantu abangakholwa, ulingwe emsebenzini la usebenza khona, abona ukuthi ukwazile ukuma, ahamba yokulinga ngabantu, ngama colleagues. Amen bazalwane. Abona ukuthi hayi uyakwazi ukuma khona, akulinge emshadweni wakho ngopartner wakho. Moshadile. Amen bazalwane. Abona ukuthi hayi ngeke umile, ahamba yokulinga ngeboss yakhe asemsebenzini, abona ukuthi umile, ahamba ayofuna into ayizokulinga ngabona ngikulinge ngekholwa. Akulinge ngekholwa la kwelinye isonto mokuthi ukhonze CFC, akulinge ngekholwa la kwenye denomination, akubona mhlambe unalento yokuthi hayi ngoba mhlambe ukhonza kwenye indawo, agcina sekulinga ngekholwa la khona eCFC. Awaphela ku amen. Hawu amen bazalwane. Temptation ifika ngendlela eziningi. Alibonge igama lika Kristu Jesu. And ngitholile eBhayibhelini ukuthi temptation ifika kwesinye isikhathi, ifika according to your level, ifika ngokwe level yakho, ngoba lithi iBhayibheli akavuma ukuthi nilingwe uNkulunkulu ngokungaphezulu kwamandla enu. Awaphela amen endlini. So kuyenzeka uNkulunkulu ayiyekele lifike ngoba ikwi level yakho. Awuthi makhelwane unamandla okudila nayo lento. Amen bazalwane. Awutshele lo seceleni kwakho ukuthi unamandla okudila nayo lento.
Hallelujah. uNkulunkulu uyakuthemba kule temptation obhekene nayo, ukuhlolile, wakuchecka, wakubona ukuthi you are capable. Oh, amen bazalwane. Yazi kwesinye isikhathi mongazazi ukuthi ugcotshwe kanjani ngoba abanye abantu bebelinga bayeyidoubta ukuthi bagcotshiwe. Ngezwe omunye nje umzalwane esho iheresi eshumayela. Ngeze iheresi lento ayishoyo. Ayishiwo lento ayishoyo lo mzalwane. Awunangizani bazalwane? Especially momushumayela. Wathi uma ngabe sister ushelwa umuntu ida umuntu ongakholwa umushelwa akusho ukuthi awunayo inkazimulo noma uthandazi. Hawu amen bazalwane. Ngangam understand ngoba ngiunderstand lento ayishoyo. Yazi ukuthi kuyenzeka ushelwe umuntu ukholwa hayi ngoba inkazimulo ingekho kodwa ngenxa ukuthi ugcotshiwe. Awaphela amen endlini. Ugcobo liyahlupha ngoba livele likubone likwenze haleluya likudonsele zonke lonke uhlobo lwezilwane lezikulandele. Awaphela amen endlini. Lithi iBhayibheli uAbraham wathi mangabe kuthiwa ezokwenza icovenant noNkulunkulu, uNkulunkulu wathi akathatha izilwane ayisike phakathi, mase isike phakathi lezi zilwane kwezamanqa engakafiki uNkulunkulu kuzodla umnikelo. Amanqa adonswa umnikelo azodla umnikelo. Amen bazalwane. Kwadingala ukuthi awaphebeze awasusa amanqa. Akusho ukuthi nosusindisiwe ngeke usashelwa ngoba usindisiwe. Bazofika awona makhalani kwenze njani kodwa namhlanje. Bazofika bezokushela. Waphela amen endlini madoda. Abanye bazama ukuvika ngokuthi sengishadile. Doesn't matter ukuthi ushadile noma ushadile, bafika abantu futhi badonsa nayo yona le ring le abayibonayo. Awaphela amen endlini. Hallelujah. Hayi ngoba inkazimulo ingekho, ikhona inkazimulo. Sometimes ikufika abangekho ku level yakho. Sometimes ikufika abaku level yakho, sometimes ikufika abangaphezulu kwe level yakho. Ngoba uSathane mebona ukuthi u strong kulabo abanomali, akudonsela abangekho normal. Hawu alibonke igama likaKristu Jesu. Futhi uSathane uyamhlola umuntu. Khona abantu besifazana abathanda umuntu oyihanka. Akodwa Jesu. Umuntu othe ukuthi yabo, hayi khona abantu besifazana abamthanda umuntu onjalo. Avela uSathane alethe leyo nhlobo leyo. Kube khona inhlobo ethanda lezi ine six pack yabo. Alethe bona laba banjalo. Awaphela amen nje ngathi bakhala no right kodwa. Hallelujah. Hayi ngoba inkazimulo ingekho, uhloliwe watholakala unogobo. Lolu gobo likudonsela lonke uhlobo lomuntu. Alibonge igama likaKristu Jesu. Yenza ukuthi ulingwe, iyona inkazimulo yenza ukuthi ulingwe. Iyona iglory lephezu kwakho lenza ukuthi ulingwe. Awulingwa ngobani, ulingwa ngenxa yento ekuwe. Ulingwa ngenxa yamandla kuwe. Ulinga ngoba uNkulunkulu ukucheckile wathola ukuthi khona amandla onawo. Alibonke igama likaKristu Jesu. Akwathi angishumayele kancane namhlanje kodwa. Lithi iBhayibheli kwawa imbewu yawela endleleni. Mangabiwa lembewu iwela endleleni kwafika inyoni zezulu zazoyikosha zazoyidla. Yamthanda uTetesimeshu kwela ngalo la wevesi uthi lezi inyoni zezulu amadimoni lawo noSathane ayedonswa yini, adonswa ukuthi kuyimbewu. Abazange baye endleleni ukuyodla imbewu ingakawi. Awazange amadimoni ezempilweni yakho ngenxa izwi lingakaweli. Ulingwa ngoba unembewu, ulingwa ngoba unezwi. Lithi iBhayibheli sizelwe ngembewu engabhubhiyo. Hallelujah. Lento yokuthi masusindisiwe ngeke ube nazo inkinga, ngeke ugule, ngeke kwenzeke umthima empilweni yakho, ngeke ulahlekelwe. Bazalwane, that's a lie from the devil. Masusindisiwe zizofika inkinga. Ngimtholile uNkulunkulu bazalwane these days ngifunda iBhayibheli ukuthi uNkulunkulu uma uyikholwa yenzeka ngayisusa inkinga. Ayeke zibe khona. Kodwa athi ima zikhona inkinga.
ngoba uNkulunkulu ufuna uhlobo ozothi inkinga zikhona ziqhu baqhubeke bakhonze zikhona inkinga. Hayi amakholwa ayibonelwa ingane lapha kwenye indawo la ngangikhona sithi khona amakholwa kuthiwa amakholwa plastic. Makufika umlilo ayashwabana. Hawu amen bazalwane. Hallelujah. Yawazi amakholwa afana njengomhlanga kuthiwa inomhlanga lento ebasemfuleni. Makufika imoya inabo bayaphephuka. iBhayibheli likubiza ngokuthi lo amakholwa abizwa ngokuthiwa amakhoba. Awu amen bazalwane. Amakholwa afana njengamakhasi amakinati. Awu amen bazalwane. Amakholwa afana njengalowo ngathi kwamakhasi mengabe kuphula ukolweni. Ukuthi mangabe uphula ukolweni uyathatha uphose emoyeni bese uma uyafika uyaphephetha kusala ukolweni kuhamba amakhasi akolweni. Awunangizani kodwa bazalwane. Hallelujah. uNkulunkulu ufuna uhlobo olungenjalo. Uhlobo ukuthi makufika ivunguvungu lime, ukuthi makufika umlilo lime, ukuthi makufika ikhukhula lime. Lithi iBhayibheli after you have done everything to stand therefore. Ukuthi kathumile izolo kufika esinye isikhukhula ngizothi mina namhlanje ima. Hayi ngoba umubi, hayi ngoba wonile, hayi ngoba kwenze njani, ukuthi uyakholwa. Awumakhelana ulingwa ngoba uyakholwa. Hallelujah. Praise the Lord. Inkinga kaJobe ke lezo. Ujobe wesikhathi uyaba nenkinga enjalo. Hawu amen bazalwane. And ukuze unqobe lenkinga lolu hlobo lwesivunguvungu awudingi ukwenza izinto eziningi futhi kwesinye isikhathi awudingi nanokuthandaza kulolu hlobo lwesivunguvungu. Awunangizani kodwa bazalwane. Udinga nje ukurealize ukuthi fanele ngiqhubeke ngibe ikholwa noma isivunguvungu sikhona noma isivunguvungu singekho. Ngiyamthanda umpostoli uPawuli benosila beshayiwe. Kwathi beshayiwe bamdumisa uNkulunkulu beshayiwe. Bangacomplain bazalwane. Mawudlule ekulingweni ngenxa yokuthi uyakholwa yeke ukucomplain uzoyona lento. Alibonge igama likaKristu Jesu. Hlala eJeswini kumnandi. Hlala eJeswini kuphetha. Alibonge igama lemfana. Bazalwane uyahlala ekholweni umfile uNkulunkulu. Ulufile uqobo. Kuphinde kufika isikhathi la khona kube ngathi ukushiyile noma kunjalo uyahlala ukholwe. Alibonge igama lemfana. Uyahlala bekuhleka bekuthuka bekushanga manje besho zonke izinto besho izinto engekho ngakuhlala ekholweni. Lithi iBhayibheli kube ukuthokoza kodwa bazalwane. Oh hallelujah. Moyikholwa awuzondi muntu. Uya understand ukuthi angibambene nenyama negazi. Ngisempini lento eyenzakalayo akuyena umzalwane wami. Lento eyenzakalayo akubona abantu bakithi. Lento eyenzakalayo akuyona icolleague yami emsebenzini. Inkinga yeboss yami ayi-understand ukuthi iyasetshenziswa. Ingakho ngeke ngilwe naye lo ongihlukumezayo nongihlebayo nongihlekayo. Kodwa mina ngizobambana nalo ngoba lithi iBhayibheli isitha sethu akuyena umuntu kodwa isitha sethu uSathane namadimoni emkhathini. Lempi yakhe ayidingi ukuliwa ngenyama. Our weapons are not carnal. They are mighty through God, to the pulling down of the strongholds. Ikhalo zethu akuzona ikhali zenyama impesilwayo angiyona impi yasenyameni. Lithi iBhayibheli even though the weapons are formed against us they shall not prosper. Kosaka masianda rabashakete haya. Lalela ngintshele uma ngabe ulingwa ngabantu khuleka uthi uDavide the Lord is my shepherd I shall not be in want. Noma ngihambe esigodini sethunzi lokubi angiwesabi okubi angikusabi nokufa ngoba wena uyinami. Ugcoba ikhanda lami ngamafutha indebe yami iyachichima impela okuhle nomusa kuyangilandela. Udeka itafula ebusweni bami phambi kwezitha zami ikhona into elungayo matheke saya.
Abathakathi bangakutshela, labantu bakini abakuthakathayo ebusuku bangakutshela ukuthi bakuzamile bahluleka. Njoba besakuzama ukuthi kade bekuzama and bahluleka, mabefika ebusuku bendisa bakufika wabalala ngomlilo mosakazaya. Asimiyeke umzalwane. Namhlanje ngizoshumayeza ezokholwayo. Ngishumayeza ezokholwa kancane. Ngishumayeza ezokholwa kancane kakhulu. Ngishumayeza ongakholwa. Ngimlande engakholweni kwakhe ngimbeke kulokholwa kancane. Ngimsuse kulokholwa kancane sihambe naye. Siye kuleyo thoka ukukholwa kakhudlwana. Sizodlula nawe. Siye ekuthenini ufike la khona. Oh God. Oh hallelujah. Ube yikholwa le stronger than pain. Ube indoda kayihlehli. Ube insimbi kayikhobeki. Ube wathi forever. Backward never. Hallelujah. Yeka lento yakho kulwa nabantu nokuzonda abantu. Praise the Lord. Hallelujah. Ngenxa yesikhathi angiphuthume. Hallelujah. Bese khona istorm sesibili. Lesi sidalwa disobedience. How amen bazalwane. uJona lo. Hey. Yazi kunabantu abanenkinga ngenxa ukuthi yabona umuntu odisobeyile akuyena umuntu ongamzwanga uNkulunkulu. Angikhulumi nomuntu ocabanga ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu bethe. Khuluma nomuntu omzwile kahle uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu lo okhulumayo. Uma uyikholwa uyakwazi ukuzwa uNkulunkulu. Awudingi nokufundiswa ukuthi uNkulunkulu ukhuluma kanjani. Uthi uJesu ezama izimvu ziyalazela imiphimbo. Awunangizwe kodwa bazalwane. It's a nature yekholwa ukwazi ukuzwa iphimbo likaNkulunkulu. uNkulunkulu ke lokhulumayo. Iproblem yabantu abanganayo uJesu. Into eyenza ukuthi baze bayohlola ukuthi abakwazi ukuyizwela uNkulunkulu. Awaphela amen endlini. Angimelene nabaprofeti kodwa uma uyikholwa la ngempela uyakwazi ukuyizwela wena uNkulunkulu engakafika umprofeti. Ethe fika umprofeti umtshela ukuthi lento eyishow uNkulunkulu useyikhulumile ungakafiki. Lento engiyikhulumayo akona umlingo olanda emandleni obumnyama. Uma umntwana kaNkulunkulu iphiwo zakho lezoba nazo. Awunangizwa yini bazalwane? Uma umuntu ewumntwana kaNkulunkulu indlebe yakhe yakamoya iyavuleka. Akwazi ukuconnecta. Awuthi makhelwane connecta. Ungabi nenkinga yeyivunguvungu ongazazi kanti inkinga yakho ukuthi awuconnectile. Alibonga igama lika Kristu Jesu. Akube kuyinkinga kwesisikhathi ukwenza icovenant uhambe nomuntu kanti akaconnectile akakwazi ukuzwa umehluko phakathi kwesitha noNkulunkulu. Athatha izinto zobumnyama athi ivela kuNkulunkulu. Awuthi connecta makhelwane. Connecta. Hallelujah. Kunabantu abazoconnectwa namhlanje. Bazoconnectwa nezulu. Uthi uApostle Paul sishumayela yona lentshumayelo ye-reconciliation noNkulunkulu. Ukubuyisana komuntu noNkulunkulu nokuxhumana phakathi komuntu noNkulunkulu. Lalela umuntu oxhumene noNkulunkulu bakugijima izinto ebusuku akasabi ngoba uconnectile nezulu. Hallelujah. But kukhona abantu abaconnectile, bathi beconnectile balizwe iphimbo. Bese ukuthi wakhuluma uNkulunkulu madoda. Wakhuluma uNkulunkulu ngilele. Wakhuluma behona abantu. Wakhuluma uNkulunkulu ngiseteksini. Amuzi ukuthi akusesiyena umuntu lo okhulumayo. Akulona nephimbo lengqondo yami leli. Kodwa iphimbo likaSimakade. Iphimbo likaMoya Engcwele. Ongalifundiswanga kini. Olifundiswe ukukholwa nokuconnecta. Bese ya decide ukuthi lento ishoyo ngeke ngiyenze. Ngoba khona amakholwa njalo. Amtshela uNkulunkulu ukuthi ngeke ngiyenze lento eshoyo. Ngiyakuzwa ukuthi wena impela
uJona wathi uNkulunkulu mekhuluma wamtshela wathi angilapho la othi angiye khona angiyi futhi uyazisha izathu sakhe egcineni ayeyixolela ngaso ngoba amakholwa namavesi nezathu zokungamlalela uNkulunkulu ayisebenzisayo ukuthi angiyenzanga lento ngoba last year wangidayisa. Yawazi amakholwa nehistory ama problems awunangizwe kodwa bazalwana ane history ukuthi ngonyaka othile wathi angenza ukuthi ngakwenza kwenzeka ukuthi. Hawu amen bazalwana. Ohe yazi mina bazalwana uNkulunkulu wathi anginikele ngo-1000 rand. Ngingenayo imali. Ngi-effort mission dala. Ngathatha lo 1000 rand go ukudla go grocery go yonke into ngawuthatha ngawunikela ngawo sahlala salamba kuleyo nyanga. Njalo mengicabanga emumva ngibuka izinto uNkulunkulu azenzayo manje uhamba uvuke leyo 1000 rand ukuthi khona iseed engangayitshala empilweni yami ngayifila ukuthi le seed ingaphezulu kwamandla ami kodwa ngoba isho uNkulunkulu ngiyayiplanta le seed. How amen bazalwane. When people come to me and they ask me questions, how come? Sometimes I remember there are sacrifices, oh God. Abraham kwafika isikhathi la khona ethi uNkulunkulu thatha uIsaac uyonikela ngaye. Ngaba sibanga khona ukuba Abraham akanikelanga ngoIsaac. Awunangizwa yini bazalwane? Kukhona iobedience othi uma uNkulunkulu ishintsha impilo yakho. Yes bazalwane, let me help you. Lento esikhulunywa uNkulunkulu nawe obey ayishintsha imanje lakho. Ishintsha your tomorrow. You arrive at your destination selitekiwe itafula. Kanti lathekwa ngesikhathi obey. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wenza sure ukuthi abantu abamobeyayo badla izinto ezinhle zezwe. Lento ye-obedience inezinto zezwe zakho. Awaphela amen endlini. Ingakhethi the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Uyangihola emandleni olahlaza awumakhala neholo uNkulunkulu. In my 10 years obeyile ngabe ikholwa elibona kungenzekanga manje bese ngoba kwenzeka manje therefore ayisebenzi lento. Aphinde uNkulunkulu akhulume ngoba yenze uNkulunkulu akhulume kade ekhulumile wakwenza kwangenzeka lutho aphinde azokutshela okunye futhi ukuthi hambe yokwenza okunye yeke ukukhala enza lento uNkulunkulu ayishoyo. Hawu amen bazalwane. Ngoba mongayenzi lento uNkulunkulu ayishoyo yazi uNkulunkulu is so serious about blessing you to a point that sometimes mongayenzi lento he allowed the storm to come in your life because you have disobeyed him. Hallelujah. Ukuze usinobe lesiyastorm saJobe ama problems kaJobe mawuyikholwa mawuJobe wasikhathi uzazi ukuthi ngiyamkhonza uNkulunkulu kodwa nginenkinga sithe number 1 awudingi kwenza lutho udinga uqhubeka ukholwe. Awunangizwa yini bazalwane? Yonke into inesikhathi sayo ngaphansi komthunzi welanga. Khona isikhathi sokuzalwa, khona isikhathi sokufa, khona isikhathi sokukhala, khona isikhathi sokujabula. Yonke izo expire lento. Ayikho into engenayo expiry date yaqhubeka ukholwa. Wathi makhala niqhubeka ukholwe, qhubeka. Kodwa kulesi sidalwe disobedience. Sidinga repentance. Hallelujah. La kudingala ukuthi urepente. Khona ama storms angekaphela empilweni yakho unless you repent. Mabechaza irepentance but the Greek word for repentance balisho bese bethi it says the state of your mind. No, I'm not speaking about the state of your mind la. I'm speaking about turning. Mokade kuthiwa iya ngala uyoshumayela ngala waya ngala shintsha buya la uyakhona iya ngala. Awuthi ngiyaphenduka makhala ngiyaphenduka. Ngoba mengiqala ku state of mind uzoqala uyenze besingisi lento. Uzama ukuyenza ibe sophisticated and forgive yourself and forget and stuff like that and find a way of living in this disobedience ophila kuyo
verse. No, I'm not speaking about the state of your mind. I'm speaking about you changing. Kuyashintsha makhelwana awusho shintsha. Mawuyikholwa uyashintsha. Sesihamba singashintshile manje. Ingakho sekufana nje uyikholwa nemuntu ongakholwa. But uNkulunkulu usafuna namanje abantu abazoshintsha. Abantu abazophenduka. Awu alibonke amandla kaKristu Jesu. Abantu abazoyeka indlela zobumnyama bahambe ngendlela zokukhanya. Awaphela amen endlini. Yazi kukhona izono ozenzayo ucabanga ukuthi naye ngewe the grace of God because I'm under the grace. Listen, while you are still under grace and you find yourself having problems, angasolveki, you ask yourself, where is the grace? Because even if you are under grace, if you do the wrong things, you will suffer the consequences. That is why uNkulunkulu enikeza second chance yokuphenduka ngoba akakwazi ukuyisolve le nkinga yakho unless you change. Ngingashumayela kancane kodwa bazalwane. You know, I was thinking nje lapha endlini a long time ago kwafika omunye umprofeti lapha kumina. Ehamba nomunye ubaba. Angazi ngamthandazeli lo ngani lo baba ngoba phela bona abathandazela abantu. Kodwa Nkosi uJesu. Lo mprofeti unenkinga uyagula kwi private part. I mean lo baba ngizomthandazela uyagula kwi private part yakhe. Thiwa ke angizomthandazela ngoba ugula kwi private part. And ngqondweni yami kunalento ukuthi kunowenza nje egula nje la egula khona. Lokugula ukulande somewhere. Awaphela amen endlini. Ukulande la kade ganga khona enza lento kade yenza. Ngoba phela sometimes kuyenzeka umuntu agange eyikholwa. Acabanga ukuthi yena ngeke zimngene lezi zinto akubamba amademoni. Akubamba usathi uhamba indlela zakho zobumnyama. Awumakhala no right kodwa ngibona wonke umuntu akasekho right. Kanti wonke umuntu usethukile la. Yamuza omunye uthi kanti ngikuphi la. Bekithi ngisesontweni. Ngathi angizomthandazela lo baba kodwa I wonder ukuthi uyithole iblend. Ngoba noma ngamthandazela kodwa mengaphendukile izophinda imthole futhi. Ngoba baningi abantu abathandazelwayo benezifo. Uthothi lesifo sakho usithole kade khwiphiliza la kade khwiphiliza khona. Athandazelwe aphindaphindele khona. Once wathola ukuthi sengiphilile aphindele khona. Hayibo, awu amen bazalwane. Hayi amen wasithela ke manje. Ngiyawulanda ngegama lika Jesu. Hawu makhalani ngiyaphenduka. Yashintsha uma uyikholwa. And uNkulunkulu akakwazi ukumsiza lo muntu. Ngoba noma ngamsiza kodwa akafuni ukushintsha. Yazi kune healing eqhamuka ngenxa ukuthi uphendukile. Kuhamba izifo. Ngoba uNkulunkulu uyabona phela into yokuqala kahle kufanele ngabe yenzeka before kuthandazela umuntu. Befanele umuntu aqala aphenduke kuqala ngokomthetho. Kodwa uNkulunkulu uyakuvuma ukuthi kuthandazela uphile ngoba uNkulunkulu unomusa. Befanele aphenduke kuqala. Kunabantu othi mayamukela uJesu wasindiswa waphenduka wahlukana nezinto zobumnyama ngesikhathi ephenduka kuhambe nezinto zobumnyama. Zihambela lezinto zihanjiswa ukuthi hawu amen bazalwane. uNkulunkulu uyazi ukuthi ngeke asaphindela kule yanto akade eyiyo. Okay, ngiyabona le ibaphatha kabi abaningi. Angiyeke. In order for you to overcome the second storm, you need to make sure that you change your ways. How amen bazalwane? Hey, lithi iBhayibheli akukhanya ukukhanya kweni phambi kwabantu khona bezobona. Hawunangizani kodwa? Mebebona lokukhanya bazodumisa uNkulunkulu wenu. Abanye abantu nje abambona uNkulunkulu empilweni yakho ngenxa ukuthi impilo iphilayo abayiboni kahle ayicacile phambi kwabo. Kodwa uNkulunkulu ufuna abantu abazophila impilo ecacile yokukholwa kuze kusho nabantu abayizitha zabo kuthiwa sasithi hayi sasithi njengabo bonke. Kodwa sibona ukuthi uhlukile kunabanye abantu. Waba sesimeni lakho nabantu ade bekuhleba bekhuluma ngawo bafike kwena bazoconfessa bathi mfethu sicela usithandazele. Hawu amen yangizani kodwa bazalwane. Kulunga nento yezitha
ekade idalwa i-character. Ngoba ezinye izitha nje unazo nawe ubhizi ngaphansi kwekhalo uyakhipha. Ngoba phela uamene nje ngizoyibeka kanjena. Ngizoyibeka kanje. Uyakhipha nawe. Bebe khuluma nawe uyakhuluma. Uyaziwa nje ukuthi alifaka libuya nawe. Awunangizani bazalwane? But mewaphenduka wayeki washintsha wabamba izwi elithi ukukhuluma kwena kube ukukhuluma ongathi kuyolisiwe ngoSawoti. Kuthi noZoya sizakale. Kuthi mangabe izitha zakho zilwa nawe ungabusalwa nazo. Kodwa uyibusise khona zenze izinto ezimbi. Awunangizani bazalwane? Kunokuthi ulwe nabo uhambe uyobathandazela ubuso uthi hayi ngiya understand ukuthi ngikunyathelile. Awunangizani kodwa? Hayi ngoba ungenawo amandla okulwa. Kodwa uya understand ukuthi impilo ephilayo iyamsebenza nolwa nawe. Imenza bona uNkulunkulu awunangizwa yini? Ngempilo yakho uyamthinta. Ngempilo yakho ithi uyamdestroy noma uyamakha. Kuphenduka umuntu ayekuba yisitha abe umuntu okulekelelayo empilweni indaba ushintsha indlela zakho. Hawu amen bazalwane. Noma sesikholwa ku2019 ngesikhathi sempucuzeko la khona ivangeli selaphucuzeka selishunyelwa ngokuphucuzeka kodwa ngiyamemezela eSouth Africa yonke hayi eClermont kuphela ukuthi ikhona intali ephendukile namanje saphendukwa namanje sakholwa namanje saphila ngale ndlela yakudala. Hallelujah. 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 Namanje umama usathi mengabe amukela uJesu abambe neforgiveness angabe umama noJesu namagqubu angabe umama noJesu nolaka. Amen bazalwane. Namanje usathi ubaba mengabe bamba uJesu in our days sisamshumayela noJesu ofika kubaba ongena emhosheni asithele ame nezingane ezincane ubaba ongalala ekhaya kodwa makufika uJesu ashintsha ubaba lala ekhaya okhaseke besaya namanje uNkulunkulu usafuna ukuphenduka kwabantu. Awumakhelana uzoba right. Tshela lo sendini lakho ukuthi uzoba right. Hawu amen bazalwane. Phela iyodwa into efuna uyilungise. Akuyeke ukufocus kubantu manje. Akuyeke ukufocus ezintweni ezenziwa abantu against you. Awukuyipheka wena ukuthi ngempela lento yenzayo uJesu bezoyenza yini. Iyona yini uJesu ayenzayo mase siphambanweni. Mekathi baba baxolele ngoba bakwazi abakwenzayo. Iyona yini oyenzayo mekathi uJesu melithi iBhayibheli forgive as Christ forgave you. Iyona yini oyenzayo. Khona abantu abawobeka izandla kuze kube ingquna phakathi. Into zabo ingaqashwa ngoba banempande yebitterness. Kunezinto ekufanele uyisuphule wena enhlizweni. Kunezinto ekufanele uyikhiphe wena enhlizweni. Khona meva othi mawuhamba endleleni akuhlabe bese ngena ngaphakathi aqhephuke. Bese adala ubomvu. Kube ngathi ukubona inyawo kanti uneva. Okufanele wena uyikhiphe wena. Noma kubhlungu kunjalo. Ngiyazi ukuthi wahlukumezeka awukwazi ukushintsha. Awukwazi ukuba umuntu oxolelayo. Awukwazi ukuba umuntu omengezelayo ngoba wahlukumezeka kakhulu. Kodwa ngizothi mina lento ibulala wena. Leliva libonisa wena. Leliva livimba wena. Zikhulule wena kulolu gibe. Uwena wedwa ongayikhipha. Phenduka. Hallelujah. Praise the Lord. That's isithombe sesithathu. Kwesokuqala uyaqhubeka kube uJobe nje operfect before God. Ngoba ulingwa ngenxa ukuthi uyakholwa. Ulingwa ngenxa ukuthi useyilela kholwa elibalekela isono. Kule okwesibili you go back and obey. You change. You come back to God.
Yazi ikholwa liyakwazi ukuwa 10 years. Lihamba ikholwa liwile 10 years. Liqabene noNkulunkulu ikholwa kodwa ngimila ngazi indaba kunesimo sokungadluleki la Nkosi yami ngithi ngisabathe ngiyadlula uthi umuntu angadluli. Awumakhelana kwenze njani? Hallelujah. Lihamba ikholwa for 10 years. Ikholwa kodwa lingakholwa ikholwa. Lihamba ikholwa uNkulunkulu elinikeza umusa wokuthi ihamba phela kodwa ngikulindile. Ngathi ngiyambona uNkulunkulu elinde indodana yolahleko. Amen bazalwane. Emile ukuthi ehamba pheke esangweni ukuthi waphuma la umntanami. Waphuma ngalendlela ngimlindile ukuthi abuye ngalendlela. Kunabantu uNkulunkulu abalindile. And akabalindile yedwa balinde nezinto zabo. Amen bazalwane. Ukuthi mewabuya ngizomnikeza iringi. Mewabuya ngizombathisa ingubo ebende. Mewabuya ngizomhlabela isilwana unakizana kodwa bazalwane. Ulinde uNkulunkulu ukuthi ubuyele kwiposition yakho. Uhambile zakushaya izinto wayikholwa ehamba ngeexperience. Usukwazi ukumkhonza nazo into zakho uNkulunkulu kodwa namhlanje uNkulunkulu ufuna abantu abazophenduka, abantu abazobuyela kuye, abantu abazothi give me that old religion. Ngiyakhumbula ngisakhandaza, ngiyakhumbula ngisahamba noNkulunkulu. Oh my God, oh my Jesus, Moshakasaya Rakamehanebe Shakabaya. Akuhambeni nje ukuthi uhamba nezinto. Wayishona uNJ wathi indoda kwakufanele ishiye insimbi ukuze ikwazi ukudonsa emgodini. Yabona bazana sometimes mesishumayela suka siphosa intambo sikhipha kulomgodo kuwona ukuthi ayibambe emsalane lentambo sambi asiphume kodwa kunezinto ezenza ukuthi noma siyiphosa intambo sikudonsa awudonseki ngoba ubambelele kulezi zinto ekufanele ngaba ubambelele kuzona. And lezi zinto ziyinkinga ngoba amadimoni abambelele kuzona. Usathane uyakwazi ukusebenzisa ama weaknesses akho abambelele kuwona kuba ama strongholds. Amadimoni angena empilweni yakho, angena einganeni zakho, angene kubantu bakini ucabanga ukuthi wena mhlawumbe ngenxa ukuthi kini abakuthandi kanti ubamba izinto othi mangabe siyidonsa sikudonse namadimoni akho sithi siyakhonza kanti sesikhonza khona namadimoni ahamba nezinto zakho. Sithi siyashumayela kusashumayeleki sibanjwe izinto zakho. Dedela lezi zinto kusala usathane nezinto zakhe. Kashula amaketanga esitha. Uyibuza uthi umzana ubanja nedimoni. These days ikhishwa amadimoni kubazalwane. Ngabazana sebekhonza isingisi manje. Angisho strong isingisi. Yazi moya kubelungu bafica bekhonza ngesingisi sabo kodwa ubafica bephendukile. If you go to abafulungu la go to his church you will find abelungu bethandaza ngathi umuntu omnyama. Awunangizwa yini bazalwane? Beshaya isonto ngathi umuntu omnyama. Uzobelungu bethi awukwazi ukuthatha amalahle avutha uwabeke esifubeni ungashi. Kusho umlungu. These days umuntu omnyama is busy saying that uyangahlulela mawungithi ethi angiphenduke. Amakholwa manje sekuyiwona asebenzana nabantu abangakholwa ukudeka abafundisi abashumela ngesono bathi namanje ushashumela ngemkipito uyisidala. Bazalwane uNkulunkulu naye uyisidala. uNkulunkulu akashintshi. uNkulunkulu akayeki ukuba yilento ayiyo. Namanje uNkulunkulu usasizonda isono. He does not hate a sinner but he hates sin. Ngoba isono somhlukanisa nomuntu. Isono sokwenza ukuthi umuntu afike unaphakade. Kodwa uNkulunkulu ufuna ukuhlala nawe ingunaphakade. Othi ngithandaza. Oh God, let me pray with this one. Khona isitoma esifika empilweni yakho ngoba uNkulunkulu unecebo ngempilo yakho.
esokuqala silethe ukuthi uphila imngcwele, esesibili silethe ukuthi udisobeyile. Esokuqala fanele usinqobe ngokuqhubeka uphila umngcwele ngoba sizama ukuzodiscourage. Esesibili fanele usinqobe ngokuphenduka uobey lento le voice ongayiobeyanga. Lesesithathu istorm esilethe ukuthi uyazi idestination yakho uSathane. Wazi la uyakhona ungakazi wena. uSathane akeve undaba, akeve kwazi ukulalela izinto, azi ngomuntu, azi kusasa lomuntu umuntu engalazi. Athekha umuntu uzucabanga ukuthi ngiya-athekwa ngenxa yokuthini, kanti u-athekwa ngenxa yokuthi khona into ayibonayo. Amakhelwane khona into ayibonayo. Hayi tshela lo ngala ngoba lo ngala akhulumi. Usabanjwe ile nto yokuphenduka mthetho khona into ayibonayo. Khona into. Hallelujah. Ikhona into ayibonayo. Khona into azama ukuyivimba. Hawu amen bazalwane. Yabona uJesu. uJesu ngesikhathi ethi asingene emkhunjini, walala emkhunjini kwaba khona istorm. Mawufunda lithi iBhayibheli wafica amadoda awu2 ngale. In one of the synoptic gospels. Elinye lithi wafica amadoda awu2. Ayebanjwa amademon, aye demon possessed. Elinye lithi wafica eyodwa. Ibanjwa idemon possessed. Lesi storm asilethwanga ukuthi bonile. Asilethanga na ukuthi bayakholwa lesi. Asilethanga ukuthi badisobeyile. Silethe ukuthi khona la bakhona, kodwa kusamcela umtshela umakhelwane kokugcina ke manje ukuthi khona la siya khona makhelwane siqhubeke sihambe. Khona la siya khona. Khona futhi ngiyaza sesiyafika la siya khona. The reason kunzima kangaka ingeke ukuthi sesiyafika. Thiwa khona isithombe abasithanda laba ku Facebook bafaka indoda embayo. Hawunangizani basalwane? Emba ngepiki ngaphansi komhlabathi. Uyabona la iyakhona ukuthi sekuseduze ifike kwiDiamond. Bese kuba khona ngala enye nayo embayo. Hawunangizani kodwa basalwane? Angisakhumbuli noma iyashesha ifike yini kulona. Bese le ibona ukuthi mina akufike la ngiyakhona. Iyeke lokumbe engbayo. Icaba ufanele izomba ngala awunangizani kodwa. Mina ngizothi qhubeka uye la uye phambili. Noma ngabe kubona ukuthi awufiki la uyakhona. Ngoba the reason ibonela ngathi awufika ukuthi usuyafika. Akuliwa nawe. Kuliwa ne-destination yakho. Kodwa kusama ngithandaze. Lapha kwi-destination kwakhishwa uhlobo lamadimoni alingakaze likhishwe kumuntu. Kwi-destination yakho kunezinto ey'ngakaze zenzeke empilweni yakho ozoyi-experience. The devil is a liar. Uzama ukungivimba ukuthi ungayitholi lento yakuyo. Kodwa ngizothi mina icebo likaNkulunkulu akunakuvinjwa umuntu. Uthi uJobe, no man can thwart the plan of God. Mhlawumbe ubusuhleli phansi usugive uphile. Ngizothi mina sukuma uphinde uyithathe. Asambe futhi. Ake sithathe unyawo. Makhelwane siye la khona esibizelwe khona. Asibizelwanga kulesimo. Asibizelwanga kwistorm. But after the storm there is the crown. Do not give up. Do not give in. Ungabusalathi ithawula. Sesiyafika. Lenkingi yaprofeta ukuthi usuyafika la uyakhona. Sesiyalunga izinto. Bekezela nje kokugcina. Hawu amen bazalwane. Sesiyajika ikhona. Ungabusakhathala. Ungabusabanaka nabakhathala eceleni kwakho. Ungabusabheka umuntu manje. Lolu hambe silihamba imarathon. Abantu abazowina, abantu abanestamina. Abantu abazothi noma sekukhathaleka bathi kodwa ngizoqhubeka sengingahambeki. Abantu abazolwina lolu hambo. Abantu okuzothi noma sebewine bakhaqe ngamadolo. Abantu abazowina abantu okuzothi noma sekunzima. Mekhosta ukuthi bahambe ngesisu bahambe ngesisu. Makhosta ukuthi barole. Babelela siyajika. Sesiyajika ikhona.
abanye abantu bambi khona ngasemshadweni wabo kade ethandaza ukuthi ilunga izinto useqala no give up. Abazalwane bambelele emphethweni wengubo kaJesu ningasegcineni lento. Your joy is on the way, your miracle is on the way, your happiness is on the way. Bambelela siyajika mosekesaya awutshela umakhelwane ukuthi sekuyalunga. Tshelo seduze kwakho ukuthi hayi sekuyalunga. Abazukulu sebebadelivered. Khabesha haya yakha ungamuza uNkulunkulu olungisa izinto zakho. Ngiyamuza uNkulunkulu obhodoza iminyango akasayifuni nangekhiya ngiziphuldoza ngizindoda uNkulunkulu wamandla evula la ngivale yekhona ngoba sesiyafika. Asimeni ngenyawo. Yazi lolu hlobo lwenkinga lidinga ukubekezela nje. U-understand ukuthi kuliwa necebo. Le nkinga ifike ngenxa yecebo. Noma ungalazi icebo likaNkulunkulu ngempilo yakho, understand alikhona. Otherwise ubengeke usathana lo nawe kanje lingekho. Ibhlungu lento ngoba ibonwa isitha wena uyiboni. Ngiyonitshela ngelinye ilanga mhlawumbe next week ukuthi kwenzakalana after the storm, but okwamanje ake simenda. My God, lift up your hands and close your eyes. Yazi namhlanje ngidinga abantu abathi uNkulunkulu ngidinga nje unginike amandla okugcina, uthatha istepe ezimbalwa lezi ezisele ukuze ngifinyelele la ngiyakhona. Lord, I need a revival. I need empowerment. I need strength. Ngiyeza ukuthi sekunzima akusabekezeleleki kodwa baba ngibambe.